Okay, greetings to everyone. Now, in this video, dalam video ni, Madam akan membuat perbincangan mengenai pre-lab module untuk di K024, iaitu untuk eksperimen 3 reactions of alcohol. So, dalam perbincangan ini, okay, learning outcome kita, at the end of this lesson, students should be able to classify alcohols and secondly, to study the chemical properties of alcohol. Okay, so you can read, you can get this in your buku Cannot dekat belakang. Alright, so we have learned about this. Madam dah pernah bincangkan, so Madam bincangkan sekali lagi untuk semua lah. Okay, untuk membantu awak semua dalam amali ini. Okay, kita terus pergi kepada introduction. Seperti yang kita tahu, bila kita cerita alkohol ni, dia mempunyai satu functional group yang dikenali sebagai hydroxyl. Okay, dikenali sebagai hydroxyl. Okay, itu adalah functional group untuk alkohol. Dan alkohol pula dibahagikan kepada 3, iaitu kita ada primary alcohol, kita ada secondary alcohol, dan kita ada tertiary alcohol. Okay, so kalau lihat sini, diberikan 3 jenis alkohol kepada anda semua. So, mari kita klasifikasikan alkohol-alkohol ini. Okay, Madam screenshot, copy, and let's discuss it in another page. Okay. Alright, ni. Okay. Kita mulakan dengan yang pertama, yang A terlebih dahulu. Now, yang A ni, Madam akan cuba buka dia supaya awak boleh nampak lah. Okay, kalau kita lihat, dia punya parent chain adalah ini, dan ini. Manakala OH dan juga 3 metil ini adalah dia punya substituent. So, kalau kita buka dia, katakan 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So, kita buka dia. Satu, dua, tiga, 4. Okay. Karbon nombor 1, kalau kita lihat di sini, karbon nombor 1, dia attach dengan karbon nombor 2 dan 3 CH3. Kalau tengok sini pun, 1, 2, 3, 4. Okay, ini dah, kita dah nampak tadi. Okay, another CH3. Dan kita buat 3 di sini. Kita buat 3 sini. 1, 2, 3. Okay. Kemudian C1. Sini tadi. 2. Okay. C3 ada 1 OH. Satu OH. Okay. Sorry. Okay, ada 1 OH. Okay, so untuk A ini structure dia. Alright, so kita kena classify. Alkohol ini, alkohol apa? Kelas apa? So macam mana kita nak classify? Kita buka, pergi sini. Kita tengok di mana yang ada OH. Okay. So di sini carbon. Okay, kita lihat carbon ini. Okay. Ini class, what is the class of carbon for this? So kalau kita lihat, carbon ini attach dengan satu carbon dan satu carbon lagi. Maka carbon ini adalah secondary carbon. Okay, secondary carbon. Now, bila dia secondary carbon, ini bermakna, disebabkan OH ini directly attach kepada secondary carbon, maka overall ini akan jadi secondary alcohol. Okay.
So, ini adalah secondary alcohol. Okay, B. Okay, B ni dia dah buka. So, kalau kita lihat terus, straight chain adalah ini. Okay, straight chain adalah ini. Manakala OH di sini dan ada satu metil dekat sini. Okay, kalau kita nak buka pun, takkanlah kita buka juga. B, 1, 2, 3, 4. OH di sini dan CH3 di sini. Okey, mari kita klasifikasikan alkohol ini. Ini karbonnya. Dan karbon ini ikat dengan satu karbon sahaja. Maka karbon ini adalah primary carbon. Now, memandangkan OH attached directly pada primary carbon, maka ini bermakna alkohol ini adalah primary alcohol. Okay. So, ini adalah primary alcohol. Okay. Manakala C, kalau kita buka dia, ini. Okay. So, dia ada 3. 1, 2, 3. Di mana di sini ada 1. Sorry. Di mana dia ada, nombor 1 ni ada 1. Ada 2. Dan ada 1 lagi. OH. Ini dia. So, mari kita lihat karbon yang memegang OH. Karbon yang memegang OH adalah ini. Dia bonded dengan 1 karbon, 2 karbon, dan 3 karbon. Okay, maka karbon ini adalah tertiary carbon. Oleh kerana OH ini directly bonded dengan tertiary carbon, maka ini adalah tertiary alcohol. Okay. Maka ini adalah tertiary alcohol. Okay, oleh itu, berikut kita boleh simpulkanlah. Okay, ini adalah secondary alcohol, primary alcohol dan tertiary alcohol. So, kalau kita lihat dalam eksperimen ni, kita akan buat 2 jenis eksperimen. Iaitu kalau eksperimen A kita ada Lucas test dan eksperimen B kita ada oxidation. Okay, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Okay, untuk Lucas test, kita akan gunakan satu reagent yang kita panggil sebagai Lucas reagent. So, Lucas reagent ni, dia adalah campuran concentrated hydrochloric acid dan anhydrous zinc chloride. Okay, it is a mixture, of concentrated hydrochloric acid and anhydrous zinc chloride. Okay, and can be used to differentiate the classes of alcohol. Betul lah, kita gunakan Lucas reagent ini untuk kita bezakan classes of alcohol. Sebab setiap kelas alkohol akan memberikan reaction yang berbeza-beza. Sebagai contoh, untuk primary, okay, bila kita buat eksperimen, kalau dia primary alcohol, okay, kita biarkan dia 10 minit macam tu, masih tak ada perubahan. Kita panaskan pun dia tidak ada perubahan. So, perubahan yang kita nak tu adalah cloudy. Okay. Kalau tertiary, the solution turn cloudy
Okay, turn cloudy immediately. Kita campur je, dia terus tukar cloudy. Kalau secondary, cloudy solution, bukan cloudy solution. Okay, the solution turn cloudy after 10 minutes. Okay, 10 minutes. 5 to 10 minutes lah. Okay, 5 to 10 minutes. And heated. Dipanaskan. Baru dia boleh keluar. Ada yang macam tu. Manakala primary pula, dia lain. Dia no cloudy solution. Even form after 10 minutes pun dia tak muncul. Minutes. Or even after heating. Okay, kita panaskan dia pun dia tak cloudy. So, ini yang boleh membezakan primary, secondary dan tertiary alkohol. Okay. Okay, seterusnya. Untuk oxidation pula, oxidation dia lain. Oxidation, kalau tadi, ni mana? Mari kita tulis dulu. Ini primary alcohol. Ini adalah secondary alcohol dan ini adalah tertiary alcohol kan? Okay. Kalau oxidation. Okay, kalau oxidation, selalunya yang akan bagi apa ni? Bagi positive result adalah primary dan secondary. Okay, potassium permanganate ini adalah Na2 potassium permanganate, KMnO4. Okay. So, potassium permanganate ini selalunya purple. Kalau ada perubahan, dia akan jadi colorless. Okay, dia akan jadi colorless. So, oleh kerana primary boleh oxidize, kita akan kata the purple color turn colorless. Okay, secondary pun sama juga. The purple color turn colorless. Tapi tertiary dia tak boleh oxidize. Okay, ni kita akan belajar lebih lanjut kemudian. Tertiary dia tak boleh oxidize. Maka the purple color remain unchanged. Okay, remain unchanged. Okay. Alright. So, apa yang awak kena tahu? Okay, selanjutnya, yang describe the smell ni, awak boleh describe bila awak buat eksperimen itulah. Selalunya dia sweet. Okay, sweet odor selalunya lah. Okay, so in this part, I'm going to explain to you how the reaction will goes on. Okay, so for Lucas test, okay, first thing you have to draw the structure. You have to draw the structure, and then you have to write the reagent. The reagent is concentrated hydrochloric acid with zinc chloride. Okay, this is how you write it. Now, what is actually happen? Okay, actually substitution will happen here. Okay, substitution will happen where, this one, the OH will be replaced by Cl. Okay, it will be replaced by Cl, and the side product is water. Okay, so all the OH will undergo substitution, and chlorine will substitute the hydroxyl. So let's take a look at number 2. Concentrated hydrochloric acid with zinc chloride. Okay, so copy.
paste back this one. Now this hydroxyl will be substituted with chlorine, and the side product is water. And the third one is concentrated hydrochloric acid with zinc chloride. So this, again, OH, chlorine plus H2O. Okay, this is how it should be. It's just that, okay, this is secondary. So secondary, we have the reaction. This is primary. And this is tertiary. Now, actually, for primary, like as we remember, there will be no reaction. So, at this part, you're going to write no observable changes. Actually, it will turn cloudy, but you have to wait up to 1 to 2 days. Okay, so since it will change, means there will be a reaction. Therefore, we cannot say no reaction, but we have to write no observable changes. Okay. Right. Okay, and then for oxidation test, okay, we are going to use potassium permanganate. So we're going to write like this, and it should be acidified and heated. Okay. Now secondary can be oxidized. What will happen? Okay. This part, okay, this one you are going to learn later on. Okay. So what will happen? CH3, it will turn to carbonyl. Okay, this one. And then the primary alcohol also can be oxidized. So what will happen? This part, OH, will turn to carbonyl. Okay, so this one will be aldehyde. And this one will be ketone. And tertiary alcohol, we know it cannot be oxidized. Therefore, we are going to say no reaction. Okay, no reaction. Because it cannot be oxidized, so we have to write no reaction. So what is the difference between no reaction and no observable changes? Like I said, primary alcohol, actually it can turn cloudy, but you have to wait until 1 or 2 days. It will turn cloudy. Okay, that's why we write no observable change, because we have to write what we see on that time. But in this case, oxidation test, okay, we know that tertiary cannot be oxidized. So that is why we are going to write no reaction. Okay. Now, finally, before we end up with this video, I have a question for you. Okay, which is explain the two layers form in Lucas test. So as you can see in the experiment, like this, okay, you will see there are two layers formed,
which is, if I can show you, this is the first layer and this is the second layer. Okay, so how these two layers form? Well, actually, Lucas test, okay, Lucas test, it's actually a test that involve the test of alcohol that can soluble in Lucas reagent. Okay, soluble in Lucas reagent. Now, what happened? Okay, we know that primary will not give you the what we call the solution will not turn cloudy. Secondary it can turn cloudy, and tertiary it also can turn cloudy. Okay, so actually, secondary alcohol and tertiary alcohol are able to dissolve in Lucas reagent. So when it dissolve, it form, okay, kalau yang secondary alcohol, it form secondary haloalkane, and the tertiary will form tertiary haloalkane. Okay, and these two cannot dissolve in, it cannot dissolve in the original layer. Okay, means, okay, ini kan sudah terhasil, this is the haloalkane produced, and it cannot dissolve in the whole thing, and that is why it forms two layer. So in other words, this is the haloalkane, okay, and then this is the excess reagent plus water. Okay, so that's how the two layers come from.